హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఆల్ఫా కమా బీటా ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అండ్ క్యూ సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ బీటా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ బీటా. ఓకే, మనకి ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు? సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ బీటా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ బీటా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. అయితే మనకి ఇచ్చిన కండిషన్స్ ఏంటి? ఆల్ఫా కమా బీటా అనేవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అవుతాయి. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ద సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ యాంగిల్స్ ఈస్ 90 degrees. ఏవైనా టూ యాంగిల్స్ సమ్ ఎప్పుడు ఎంత ఉండాలి? 90 degrees ఉండాలి. ఉంటే వాటిని ఏమంటారు? కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా యాంగిల్స్ కనుక సమ్ చేస్తే ఎప్పుడు ఎంత ఉంటాయి అంటే 90 degrees ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమొచ్చాడు? క్యూ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. అంటే దీని నుంచి సైన్ ఆల్ఫా అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? పి బై క్యూ. ఈ రెండు కండిషన్లను ఉపయోగించుకుని మనకు కావాల్సిన ఈ సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా వాల్యూస్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. ఓకే, అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పబోయే ముందు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అది తెలిస్తేనే మనం ఈ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతాం. రఫ్లో ట్రయాంగిల్, దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆల్వేస్ వన్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. ఒక యాంగిల్ ఎప్పుడు ఎంత ఉండేది? 90 degrees ఉండేది. రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి? ఎప్పుడు రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ విడివిడిగా యాంగిల్స్ ఎంత మనం చెప్పగలమా? అబ్జర్వ్, రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ వాల్యూస్ మీరు డైరెక్ట్ యాంగిల్ వాల్యూస్ చెప్పగలరా? చెప్పలేం. కానీ ఒక రిలేషన్ అయితే చెప్పగలరు. వాటికి ఏం చెప్పగలరు? ద రిమైనింగ్ టూ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ always some will be theta 1 theta 2 when I am considering always some will be how many degrees? 90 degrees. how many degrees? 90 degrees. అంటే టూ యాంగిల్ సమ్ ఎప్పుడు ఎంత ఉండిద్ది? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాకుండా రిమైనింగ్ యాంగిల్ సమ్ ఎప్పుడు ఎంత ఉండిద్ది? 90 degrees. అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే 90 degrees అని ఇచ్చాడు అంటే ఆ ఆల్ఫా బీటాలు ఏ ట్రయాంగిల్లో ఉన్నట్టు? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో 90 కాకుండా రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ అవే. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు మెయిన్ డయాగ్రామ్ ఆన్సర్ వచ్చేసేసేయండి. వాట్ ఆర్ గివెన్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. Next, alpha plus beta is equal to 90 degrees. Alpha plus beta is equal to 90 degrees. Next, also given q into sin alpha is equal to p. From that, sin alpha is equal to q is in multiplication. Multiplication will be transformed, divides p by q. Next, rather a right angle triangle. $90 degrees. Alpha consider here, beta consider here. ఓకేనా? ఆల్ఫా ఎక్కడ బీటా ఎక్కడ తీసుకుంటాం. ఎందుకు? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ ఈజ్ 90 degrees కాబట్టి. నెక్స్ట్ మీకు ఇందులో ఏం తెలుసు చూడండి. సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ పీ బై క్యూ అని ఇచ్చాడు. పీ బై క్యూ మీన్స్ సైన్ ఆల్ఫా మీన్స్ ఆపోజిట్ బై హైపోటనస్. అంటే ఆల్ఫాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? దిస్ సైడ్ ఈజ్ value is p. Next, hypotenuse value is q and the third side is we don't know. Okay, a small doubt is raised. సార్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ఆపోజిట్ అంటే ఆపోజిట్ అని రాశారు, హైపోటనస్ అంటే హైపోటనస్ రాశారు, ఎడ్జెంట్ రాశారు, మీరు వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఓకే, రిమైనింగ్ సైడ్ ఏదైతే తెలియదో ఆ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అయితే ఇక్కడ మీరు ఆపోజిట్ హైపోటనస్ ఎడ్జెంట్ రాయట్లేదు అనే డౌట్ రైజ్ అవుతుంది. ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే వైబీ ఐ కెనాట్ రిటర్న్ హియర్ అట్ ఏ టైమ్ టూ యాంగిల్స్ ఇన్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఒకేసారి టూ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్రయాంగిల్లో. ఏముంది? ఆల్ఫా ఉంది, బీటా ఉంది. ఆల్ఫాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది బీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ అవ్వదు, బీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది ఆల్ఫాకి ఆపోజిట్ సైడ్ అవ్వదు. ఓకేనా? కాబట్టి మీరు ఆపోజిట్ ఎడ్జసెంట్ హైపోటనస్ రాస్తే కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది. కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా ఉండడం కోసం అంటే ఓన్లీ లెంత్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి థర్డ్ సైడ్ తెలియదు, కానీ ఏ సైడ్ తెలుసు? ఇది ఆపోజిట్, ఇది హైపోటనస్ అని తెలుసు. కాబట్టి ఫార్ములా ఉపయోగించుకొని చేసుకోండి.
What is the formula? Hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. From that, hypotenuse q square, opposite square p square plus adjacent whole square. Next, q square minus p square is equal to adjacent square. We want only adjacent, so square transform to square root. Q square minus p square square root of adjacent. Therefore, adjacent is equal to square root of q square minus p square. Q square minus p square. Okay. Next, we find out త్రీ సైడ్స్ వాల్యూస్ తెలిసినాయి. మనకేం కావాలి క్వశ్చన్లో సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ బీటా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ బీటా వాల్యూస్ తెలిస్తే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సైన్ ఆల్ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సైన్ ఆల్ఫా, సైన్ ఫార్ములా ఆపోజిట్ బై హైపోటనస్. ఆల్రెడీ అసలు సైన్ ఆల్ఫా ఫార్ములా ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? ఆల్ఫాకి ఆపోజిట్ సైడ్ పి, హైపోటనస్ క్యూ. సైన్ ఆల్ఫా వాల్యూ వి ఫైండ్ అవుట్. నెక్స్ట్ కాస్ బీటా, కాస్ ఫార్ములా adjacent by hypotenuse. Which one adjacent? Beta adjacent. Beta adjacent. Beta adjacent side is here p. So p by hypotenuse. Hypotenuse never changes. That is q. Next, sin alpha over. Next, cos alpha. Cos alpha is equal to again adjacent by hypotenuse. Which one adjacent? For alpha adjacent. For alpha adjacent value, alpha adjacent side is length is square root of q square minus p square by hypotenuse q. Next, sin beta opposite by hypotenuse. Which one opposite to? Beta opposite side. Beta opposite side. Beta opposite side is length is square root of q square minus p square by q. Okay. Next, continuation. Consider LHS. LHS is equal to, sorry, not LHS. Why? Because that here not LHS, RHS concept not given. So you just take and consider sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. Next line is equal to sin alpha p by q into p by q minus square root of q square minus p square by q into square root of q square minus p square by q. Next, continuation. P by q into p by q. P square by q square minus here also square root of q square minus p square whole square. Next, q into q square. Continuation. P square by q square, square root cancel, so remaining value is q square minus p square by q square. So denominator will be same. So like fractions, so same denominator written. Next, remaining. So remaining p square minus of q square minus p square. Next, calculate them. P square minus q square plus p square by q square. P square plus p square, 2p square. 2p square minus q square by q square. So that is our required answer. So therefore, we written sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta is equal to 2p square minus q square by q square. Here very important is which angle value we take as adjacent, which angle value we take as opposite, which angle value we take as hypotenuse. Okay. So that is our required answer, 2p square minus q square by q square. Thank you.